So, no disturbance in classes, online digital lessons with HD quality transmissions, subject experts and experienced faculty. Unlike other app, we have our own teachers for assuring 100% quality education. If you too want our quality teachings are at your premises and institutions, not only SSC, but other various courses are in easy method covering state syllabus. We successfully taught at pre-examination period to government SSC students in COVID pandemic. We made grand success our online teachings at private colleges also. Why are you waiting? Just dial for online admissions. Rush and join in ABC Education Learning app. Hi, good evening everyone. This is K. Parvatisham. I have an experience of 10 years in teaching physical science. You're watching ABC Education and Learning app. So, for the better knowledge, join with us. For details and admissions, dial to the number which is scrolling down and then get all the best for the future. So, we were discussing about the past. That is nothing but we were having the concept of images and its magnification. We were discussing about the magnification and the concept of an images. So now we just would like to extend its part. How are we going to identify three different type of images which when seen belongs to different images or different mirrors? ఒక మూడు ఇమేజెస్ అనేవి మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఆ మూడు ఇమేజెస్ ఏ దాని నుంచి వచ్చాయి, ఏది ప్లేన్ మిర్రర్, ఏది స్పెరికల్ మిర్రర్ ఆర్ కాన్కేవ్ ఆర్ కాన్వెక్స్, ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి? హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ద ఇమేజెస్ ఆఫ్ వేరియబుల్ మిర్రర్స్? That we are going to discuss now, because it's a common concept which is applicable in your life. So why are you waiting? Let us join the topic. So listen here carefully. Let us take three type of mirrors. I do not know what the type of mirror does it belongs to. You listen. Let me take, this is the first type of mirror. I do not know which type of mirror it is. I am just naming it as a A. I am just naming it as a A. Let us now take the second type. And this I am naming it as a B. And now let us extend the third type. This is nothing but C. So I have taken three type of mirrors. నేను మూడు రకాల మిర్రర్స్ ని తీసుకున్నాను. అందులో ఒక దానికి A అని పేరు పెట్టాను, రెండో దానికి B అని పేరు పెట్టాను, మూడో దానికి C అని పేరు పెట్టాను. ఈ మూడింటిలో ఏది మనకు ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఇస్తుంది, దాన్ని బట్టి ఆ మిర్రర్ ఏది అని ఎలా తెలుసుకోవాలి? Listen carefully. First of all, let me take an object like this. I have taken an object of J. I have taken an object of J.
when it is taken with the help of a mirror, when this is taken with the help of a mirror, it is found to be like this. Okay, let us place the same object in B. How we are going to get an image? This is the fate of image which when an object is placed at the mirror B. At the same time, let us observe what happens at C. Then let us analyze the differences. So now I have three different type of images here. Point number one, at the mirror A, if I take an object, how the characteristics it is going to show. Now let us analyze the image. See, at this point, we can consider the characteristic as object sizes are equal. Object sizes are equal. That is, we can predict equal sized image is predicted here. We can predict an equal sized object. But what is differing here? It is facing in a right side, this is facing in a left side. What does this phenomenon called as? Every people know that. That is nothing but called as a lateral inversion. Lateral inversion. So by using a mirror, we are able to obtain the two characteristics. What are the two characteristics? Equal sized image manakostundi. At the same time laterally inverted. That means sides anevi atu ituga cross avutunnai. That is, the right side is shown as a left side. Laterally inverted. Sides are opposite. Okay, now we will analyze the second type of image. You see, this is supposed to be what? It is nothing but an object, whereas this is found to be an image. ఒక్కసారి అనలైజ్ చేయండి ఈ రెండింటిని. సైజ్ వచ్చేసరికి మిర్రర్కి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు magnified image at near. మిర్రర్కి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ అనేది మ్యాగ్నిఫైడ్గా ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఈస్ ఎరెక్ట్. ఎరెక్ట్ కూడా చూపిస్తుంది. ఎలా ఉందో అలాగే వచ్చింది. ఎరెక్ట్, రివర్స్లో కాదు. బట్ కొంచెం దూరంగా మీరు తీసుకెళ్లారనుకోండి, ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్? న్యాచురల్లీ ద సైజ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి రెడ్యూస్డ్ అండ్ ద ఇమేజ్ ఇస్ బికమింగ్ ఇన్వర్టెడ్. రివర్స్లో అయిపోతుంది. ఇలా ఉన్న జే ఇలా రివర్స్లో అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అట్ మూవింగ్ డిస్టెన్స్ what is the image going to become? Image is going to become inverted and reduced. We can also call the word diminished also. That is, the size is going to be decreasing. Whereas, now let us analyze the third type of image which is possible in C. Okasaramma, listen carefully. You see,
the j is of this much size. This is all black letters ఏదైతే రాసానో అదంతా ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధం. బ్లూ తో ఏదైతే రాస్తున్నానో ఇట్స్ ఆల్ మేకింగ్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ వాట్ an image. So what about this one? When I am able to take this part, ఇక్కడ కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే what is going to happen? Size of an object is very high. Image వచ్చేసరికి it is going to be reduced. అంటే we can say it as a diminished. We can say it as a diminished image. అచ్చా, let us go on for. ఇక్కడ లాగా డిస్టెన్స్ ఏమన్నా పెంచితే పెరుగుతుందేమో, అలా చూద్దాం ఒకసారి. Let us analyze how much distance you are seeing. The object size కన్నా image తక్కువనే ఉంటుంది. Image తక్కువనే ఉంటుంది if even you increase the distances also. This is nothing but called as a remains diminished. Even increasing distance. బట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఎరెక్ట్ పొజిషన్. రివర్స్ అవ్వట్లే యాజ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ అవుతున్నట్టు డిస్టెన్స్ పెరిగితే రివర్స్ అవ్వట్లే. ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అనేది కన్వర్ట్ కావట్లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ అన్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. ఇట్ ఈస్ స్టాండింగ్ స్టిఫ్. దట్ ఈస్ ఎరెక్టెడ్ ఇమేజెస్లోనే ఇక్కడ పాసిబుల్ అవుతుంది. So such a type of image characteristics will be obtained ఇక్కడ మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ ని తీసుకున్నప్పుడు. So by seeing the characteristics, let us analyze which are the type of mirrors are A, B, C. చూస్తున్న ఈ characteristics ని బట్టి మనం ఒకసారి A మిర్రర్, B మిర్రర్, C మిర్రర్ అనేది కనుక్కుందాం. వెరీ సింపుల్. చూడండి అమ్మా, ఈక్వల్ సైజ్డ్ ఇమేజ్ వచ్చి లాటరల్లీ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ 90 కాదు 100% ప్లేన్ మిర్రర్. ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి? లెట్ మీ అనలైజ్ ఫస్ట్. దీనిపైన వచ్చేటప్పటికి యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 1 mark ఆర్ బిట్ క్వశ్చన్, లైక్ హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్. 1 mark ఆర్ బిట్ క్వశ్చన్ యు మే ఎక్స్పెక్ట్. magnification పైన వచ్చేటప్పటికి you will be expecting 2 marks problem. 2 marks problem. Sometimes rarely 1 mark problem రావచ్చు. But if you use these two formulae, 4 marks problem అనేది మీకు రావడానికి స్కోప్ ఉంది. That means what are the methods of giving the marks ideology? ఈ ప్రాబ్లం ఈ ఫార్ములా పైన మార్క్స్ 1 or బిట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడానికి స్కోప్ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం మ్యాగ్నిఫికేషన్ పైన తీసుకుంటే యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 2 marks క్వశ్చన్ ఆర్ రేర్లీ 1 mark. వెరాజ్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ రెండింటిని కన్సిడర్ చేస్తే కంబైన్లీ ఇట్ ఇస్ ఆస్ ఫర్ 4 marks. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు రిమెంబర్ దాట్ ఈ వేది అప్లై చేసిన దీంట్లో కానీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ అప్లై ద సైన్ కన్వెన్షన్స్. 3rd, 4th, 5, 6. For the 4 formula, you have to apply sign conventions to the mandatory, which we discussed earlier classes. So now let us analyze how this formula has begun. ఎలా ఈ ఫార్ములా అనేది వచ్చింది అనే దాని డెరివేషన్ అనేది చెక్ చేసుకుందాం. So let us analyze how about the mirror formula.
How can you derive the mirror formula? Let us analyze. Before going to that, let us first take an image which is to be resolved for the derivation of mirror formula. Let us take that image. Let me take a concave mirror. And of course, let me take the principal axis. Let me take this as a pole. Let me take this as a focus. Let me take this as a center of curvature. And let us now imagine that. Let us now take an object here. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఇక్కడ నేను తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎక్కడ తీసుకున్నాను? సమ్వేర్ ఎట్ ఆఫ్టర్ ద సీ. సో let us plot the rays which are belonging to that. The first, I have taken a concave mirror. I am able to take a parallel ray and which is passing through the focus. Which is passing through the focus. Ray 1 is nothing but parallel ray. Now let us take another type of ray which is nothing but anti-parallel. Let us take anti-parallel, the second type of ray. And that definitely passes parallel to the principal axis. And gets an intersection here, results in an image here. Results in an image. Let us now understand O dash. I am naming an object for a self-convenience. Let us name I dash as an image. So what are we going to take from the diagram? Let us analyze the starting ray hitting point as a A, second ray hitting point as a B. Let us limit this one to here itself. So we have got a diagram. In that, let us analyze the diagram and just write the data first. You see, O dash is nothing but an object, whereas I dash is referred as an image. We are going to refer it as an image. At the same time, at the point P, from the P, what about the F? The distance is nothing but called as focal length or small f. At the same time, the distance between P to I or B to I dash are both are equal. Chudandi, the point P is here, B is also on the mirror. Approximately B I dash తీసుకున్నా, P or I తీసుకున్నా, we are expecting same type of, that is nothing but a image distance P to I. Or you can also convert it as P to I dash, or you can directly name it as B I dash also. It is image distance. You can name it as V because image distance is named as a small v. Whereas the next one, P to O, this distance is nothing but called as object distance. As per the diagram, from A to O dash is also the same.
A to O dash is also the same. Because of this reason, A to O dash is also taken as object distance, which can be given as U. This is separate, this is separate. So we have analyzed the data. We have analyzed the data. What are the points we obtained? O dash is nothing but an object. I dash is nothing but an image. P to F is a focal length. P to I or B to I dash is an image distance. P to O or A to O dash is a object distance. So from the diagram we have to derive in 3-step strategy. First step is nothing but we have to observe the properties of object. We have to observe the properties of our object. How are we going to observe the properties of object? By seeing the rays, where the rays are coming. And of course, here ray 1 coming from this object, ray 2 coming from that object. First, in order to analyze the properties of object, I am taking a help. Once you observe, dear children, we are able to form a triangles here. ఇక్కడ మనకు triangle section అనేది form అవుతుంది. Once, let me give you an idea. O dash A B is forming what? A right angled triangle. O dash A B is forming a right angle triangle with a hypotenuse of O dash B. At the same time, you are also expecting one more right angle triangle, O dash AB kakunda. There is small triangle resulting here, small triangle FPB. That is F P B. Even this is also a triangle which is possible here. ఎందుకు ఈ రెండు triangles తీసుకుంటున్నాను మీరు ఒక్కటి అబ్జర్వ్ చేయండి. We are going to study about a properties of object. Do not get confusion. Listen carefully. Properties of object అబ్జర్వ్ చేయాలంటే ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ తో లింక్ అప్ అయి ఉన్న ట్రయాంగిల్స్ ని మనం తీసుకోవాలి. What are the incident light rays? First ray O dash A is an incident light ray. O dash B is also an incident light ray. Both are incident light rays. కాబట్టి ఈ రెండిటికి సంబంధించిన రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఇవి రెండుగా తీసుకున్నాం. What are the rays? That is O dash AB is a first triangle, right angle triangle, whereas the second triangle is nothing but FPB. So by analyzing this one, I am just able to rub this one. So listen children, what are we going to do? ఈ రెండు triangles లో similar triangles అనే concept యూస్ చేస్తున్నా. According to the law of similar triangles. What are they? They are also the similar triangles. This is a bigger triangle, this is a smaller triangle, but both are right angled triangles. Therefore, applying law of similar triangle, what are we going to get? We are going to compare the sides of a similar triangle. That is, first of all, let us compare the bigger triangle with the smaller triangle, and then we get this side which is facing AB by compared to this side, the base PB. Now, which is equal to the corresponding sides must be equal. So what about, we have compared the base, we have to compare the second alternate, that is nothing but O dash A. Let me write AO dash by PF. I have taken this one.
by comparing the law of similar triangle. Then let us bring here AB, PB, AO dash PF. Both are having two different sides. అన్ని సిమిలర్ టర్మ్స్ ఉన్న దాన్ని ఒక సైడ్ తెచ్చుకుంటున్నా. ఏం చేస్తున్నాను నేను? ఐఎమ్ రీరైటింగ్ ద ఈక్వేషన్ ఏబి బై ఏఓ డాష్ని కిందికి తెచ్చుకుంటున్నా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీబీని ఇక్కడ పంపిస్తున్నా బికాస్ రైట్ సైడ్ ఇస్ కంటిన్యూయింగ్ విత్ ద పీ సైడ్ వెరాజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్ ఓన్లీ విత్ ద ఏబి. సిమిలర్ టర్మ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి పీబీ బై పిఎఫ్. Let us take this as equation 1. By the properties of object మనకి ఈక్వేషన్ అనేది వచ్చింది. దెన్ ఏం చేయాలి? మీకు డెరివేషన్లో 3 స్టెప్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సెకండ్ స్టెప్లో మనం ఏం చేయాలి? ఇమేజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తెలుసుకోవాలి. ఇమేజ్ ప్రాపర్టీస్, దట్ మీన్స్ ఒక లాజిక్ చెప్తాను. ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్ తెలుసుకోవాలంటే ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్కి టార్గెట్ చేశారు. ఇమేజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ని టార్గెట్ చేయాలి. హియర్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏ, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ ఇస్ బి. బోత్ ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్ మనం ఇక్కడ మళ్ళీ కొత్త ట్రయాంగిల్స్ని తీసుకుంటాం. వాటిని ఏమంటాము? సెకండ్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇమేజ్. ఇక్కడ ఏ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుంటున్నాం? ఏవి తీసుకుంటున్నాం? లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్తో ఉన్నది ఏంటమ్మా? ఏ, ఐ డాష్ బి. ఏ, ఐ డాష్ బి is one right angle triangle. A, I dash B. It is one right angle triangle we are forming. ఇది కాకుండా ఇంకో స్మాలర్ ట్రయాంగిల్ ఉంది ఇక్కడ. ఎఫ్ ఏ పి. ఇట్ ఈస్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ హియర్. ఎఫ్ ఏ పి. So we got again a bigger and a smaller triangle. Same type, both are right angle triangles. So let us analyze the law of similar triangles to these two triangles also. Akkada manaku em chestunnamo? Base to the base, side to the side will be equal with the similar triangles. Therefore manam తీసుకున్న triangle ఏంటి? B I dash A triangle PFA. So ఇక్కడ మనకు applying law of similar triangle we get ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ? Let us compare. So listen here carefully. These two are the triangles and indutlo base emundi? We are comparing this one. Base. What is the base here? BI dash by, enduku first ide rastunnanu? This is a bigger triangle. Next is a smaller triangle. BI dash compared to PF. Smaller triangle base will be equal to, ఈ సైడ్ ఏముంది? AB. AB is a side. By ఈ సైడ్ ఏముంది? PA. So what are we going to do here? ఇక్కడ చిన్న కాన్సెప్ట్ అనేది మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం.
sorry, a small thing. So we are going to take the sides are nothing but AB by AP or PA or BA is equal to ఇక్కడ సైడ్కి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తున్నాం మనం వీఆర్ కంపేరింగ్ BI dash by PF. Just a small thing. So what are we going to do here? BA by PA is equal to BI dash by PF. Bringing the similar terms here. What are we going to do? BA by BI dash is equal to, sending this PA to this side, PA by PF. Let us analyze this as second equation. Let us analyze this as a second equation. Now, what are we going to do here? ఇక్కడ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది, సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇమేజ్ వచ్చింది. నౌ లెట్ us కంపేర్ equation 1 and equation 2 because the ray diagram is a combination of object and image. రెండిటి కాంబినేషన్ కాబట్టి equation 1 ని equation 2 ని కంపేర్ చేస్తున్నా. Let us write here. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? LHS to LHS, RHS to RHS by addition method. అంటే 1 plus 2 చేస్తున్నాను. AB by AO dash LHS added to LHS again, AB or BA, whatever you want to write, by BI dash is equal to RHS part compared. What is RHS part? PB by PF plus what about PA by PF? We are going to solve this one. Therefore, what is going to happen here? ఇక్కడ కనుక మనం తీసుకుంటే మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టర్మినాలజీస్ అనేవి మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ దట్? హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు అబ్టైన్ దిస్ వన్? వుడ్ యు లైక్ టు నో అబౌట్ దట్ విత్ అ వెరీ సింప్లిఫైడ్ ప్రాసెస్? దీని గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాము. అండ్ ఐ జస్ట్ ఆస్క్డ్ ఎ క్వశ్చన్ ఎస్టర్డే, వేర్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ న్యాచురల్ మిర్రర్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద ఎర్త్? దీని గురించి ఆన్సర్ మీకు ఇంకా తెలియలేదు, నాకు అర్థమైంది. ఇఫ్ యూ నో ద ఆన్సర్ జస్ట్ గెట్ ద కమెంట్ ఓవర్ మై వీడియో అండ్ దెన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎన్నో కావాలి, ఇలాంటి నాలెడ్జ్ ఎంతో కావాలి అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ ఆర్ టేక్ అన్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు ఓన్లీ ద యాప్ విచ్ బ్రింగ్స్ యూ immense knowledge ABC educational learning app. For the admission, dial to the numbers which are scrolling down.